guys, thank you so much for watching today's video. Today we have a representative who has come all the way from Southeast Missouri State University. We have Ms. Shweta Gaun. Thank you so much for joining us, Ms. Shweta. Thank you for hosting me today. And we have Sohaili Farzana ma'am. A lot of you already know her. She's one of our counselors for the international team. Today we will be asking a couple of questions regarding the university, SEMO, and we'll learn more about it and how to apply. So Ms. Shweta, can you tell us a little bit about SEMO? Perfect. So just to introduce myself a little bit more, my name is Shweta Gaun. I'm the Assistant Director for International Admissions at Southeast. I am a graduate of Southeast, so I cannot speak highly enough about how proud I am to be a part of the Southeast family and to be here promoting Southeast with these wonderful people here at PI. So Southeast Missouri State University is located in Missouri, in the city Cape Girardeau. We are very close to St. Louis, only an hour and a half by road and an hour from Chicago by flight. We are a mid-sized university. We have about 10 to 12,000 students, and we have about 500 international students from over 50 countries that are represented. We have wonderful students from Bangladesh that we worked with personally, who are wonderful alumni to us, and Ms. Farzana can talk about her continued relationship with these students. We also take pride in having faculty members that have terminal degrees. 90% of our faculty are highly educated in their fields, as well as have real-world experience. And we take pride in offering personal attention to all of our students, although we have close to 10,000 students. So that's just a little bit about us. Thank you so much for telling us all about SEMO. So a lot of our students want to know about the tuition fees. We know that SEMO is, the go-to place for many of international students that are coming from Bangladesh. Ms. Sohaili Farzana, she sent so many people to SEMO in the past. So can you tell us a bit about the tuition fee? Sure. Our estimated cost for graduate students for tuition is about $10,500 per year. That's about 18 credits. And for undergraduate students, it's $13,830 for a year for about 30 credit hours. We offer a very affordable tuition rate and also some excellent scholarship offers for high quality students. So if you are a high school student looking to go into undergraduate studies at Southeast and have a 3.7 GPA, if you have one of the following, either an ACT score, SAT, IELTS, or TOEFL that meets our requirements, then you could get up to $8,000 scholarship. So that brings your tuition down from $13,000, you take off $8,000, it makes it very affordable. We also offer, if you have a 3.2 GPA, up to $6,000, and if you have 2.5, up to $2,000 for a year. For graduate students, we offer $2,000 scholarship annually as long as you have a 2.5 GPA. That's excellent. Ms. Farzana, can you tell our students etar tuition fee er সম্পর্কে একটু আমাদেরকে বলেন about SEMO? Thank you very much. So আমাদেরকে ম্যাম যেরকম বললেন যে ইউনিভার্সিটির টিউশন ফি আমরা দেখছি is roughly $14,000 এর মতো আসবে। এটা কিন্তু পার ইয়ারের একটা টিউশন ফি। দুটো সেমিস্টারে আপনাদেরকে $14,000 পে করতে হবে। তো এখানে উনি স্কলারশিপের যে ব্যাপারগুলো বললেন, তো এখানে আপনাদের স্কলারশিপ রয়েছে, যেমন সবথেকে ভালো যে স্কলারশিপটা ওটা হচ্ছে আপনার ইন্টারন্যাশনাল একাডেমিক এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড। এটা কিন্তু আপনার জিপিএ যাচ্ছে মাত্র 3.70। ইট ক্যান বি লাইক আউট অফ 5, বিকজ যারা আমাদের বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড, আমরা কিন্তু ইজিলি এটা 3.5 3.7 এটা কিন্তু অনেকটাই মানে অ্যাচিভেবল। এটা কি আপনার এসএসসি আর এইচএসসি নাকি এইচএসসি তে পেলে? particularly mentioned about the high school, তার মানে কিন্তু এইচএসসি তে তারা 3.7 পেলে। এক্স্যাক্টলি, যেমন আমাদের হচ্ছে গ্রেড 9 10 11 12 ওরা যেরকম বলছে, আর আমাদের দেশে এটা হচ্ছে পার্সপেক্টিভসে আমরা বলবো যে এসএসসি আর এইচএসসি। তো এসএসসি এবং এইচএসসি তে যদি আমাদের 3.70 একটা জিপিএ থাকে বা হায়ার দ্যান দ্যাট সেক্ষেত্রে, আর আইএলটিএস যদি 6.5 আমাদের একটা স্কোর থাকে, এদের কিন্তু আবারও বলছি এদের কিন্তু স্যাট এসএটি, যেটা আমাদের বাংলা মিডিয়াম স্টুডেন্টের জন্য সব থেকে হার্ডেস্ট একটা জিনিস আমি বলবো, তো এই রিকোয়ারমেন্টসটা কিন্তু নেই ওদের। শুধু আইএলটিএস এর 6.5 আর যদি আপনার থাকে 3.70 জিপিএ, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি $8,000 একটা স্কলারশিপ পাচ্ছেন। তাহলে এভরি ইয়ার আপনাকে টিউশন ফি পে করতে হচ্ছে শুধু $5,000। $5,000 তার মানে টাকাতে কত হচ্ছে? রাফলি আপনার 4 লাখ টাকার কিছু উপরে, 4,20,000 টাকা, এবং এটা কিন্তু এক ইয়ারে পে করছেন আপনি। তার মানে পার সেমিস্টারে আপনি পে করছেন মাত্র
2 লাখ টাকার কিছুটা বেশি, আপনি ধরেন 2 লাখ 10 থেকে 15,000 এরকম টাকা। It's very much reasonable, I personally say. Very true, very true. Thank you so much for telling us in details about that. Can you tell us a bit about the different programs, Ms. Shweta? Sure. We offer over 145 majors for undergraduate students and over 75 majors for graduate students. Few of the popular majors for graduates are applied computer science, cybersecurity, technology management, the MBA program. Our requirements for the cybersecurity, computer science, and tech management is a 3.0 GPA. We do not require a GRE. You have to meet the IELTS or English proficiency requirements, which is a 6.0 for graduate students. These are also STEM programs, so you can get OPT for up to 3 years at the end of your degrees. Our MBA program, I cannot speak highly enough, I'm an MBA graduate. We are AACSB accredited. We do have a GMAT requirement, but if you meet certain waiver requirements, you can request a GMAT waiver. But that's some of our graduate program. For undergraduate programs, we also offer computer science. Cybersecurity is a really up-and-coming hot field, which we expect to have a lot of job opportunities in the near future. We also have a great infrastructure for the cybersecurity program for both undergraduate and graduate. But those are some of the programs. Ms. Farzana can counsel you based on your area of interest if you're interested in other programs. We have degree maps which talk about what the program is, what you can expect in terms of career planning, and a curriculum checklist that Ms. Farzana can provide you based on your program of interest. Ms. Farzana, can you just detail what Ms. Shweta has said? আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য একটু আপনি জাস্ট তাদের প্রোগ্রাম সম্পর্কে একটু বলেন না, তাদের যে অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্টসগুলি, যে কোন কোন প্রোগ্রামে কি রিকোয়ারমেন্টসগুলি আছে। তো উনি বললেন এমাত্র আমাদের সাথে যে কম্পিউটার সায়েন্স, এখন আমরা আমাদের বাংলাদেশ থেকে আমরা জানি যে আমাদের অনেক স্টুডেন্ট আছে, আমাদের জিপিএ কিন্তু আমাদের মানে হচ্ছে 4 এর উপরে হয় আর কি আমাদের জিপিএটা মেনলি 4 এর মধ্যে আপনার যদি 3.0 একটা জিপিএ যদি আপনার থাকে, আর সেক্ষেত্রে যদি আইএলটিএস আপনার থাকে শুধুমাত্র 6.5ও না, শুধুমাত্র 6। আরেকটা জিনিস আপনারা খেয়াল করবেন, উনি কিন্তু বলেছেন যে আইএলটিএস 6 ওভারঅল ব্যাচ স্কোর। তার মানে যেমন অনেক কান্ট্রিতে থাকে ওরা বলে থাকে যে আপনার ইন্ডিভিজুয়াল একটা ব্যাচ স্কোর পেতে হবে অ্যাটলিস্ট 6, মানে প্রতিটা সেকশনেই 4টা সেকশনে 6 করে পেতে হবে। এই ইউনিভার্সিটির জন্য কিন্তু এরকম কোনো রেস্ট্রিকশন নেই। তো আপনার ওভারঅল একটা 6 ব্যাচ স্কোর আপনাকে পেতে হবে, আর পেতে হবে হচ্ছে জিপিএ 3। এটা যদি পেয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনি ইজিলি অ্যাডমিশন পেয়ে যাচ্ছেন ইউনিভার্সিটিতে। আর গ্র্যাজুয়েটে কিন্তু উনি বলেছে গ্র্যাজুয়েটে কিন্তু $2,000 একটা স্কলারশিপ রয়েছে। তো টিউশন ফি যদি আমার $10,000 মতো হয়, $2,000 স্কলারশিপ আমি অটোমেটিক্যালি পাচ্ছি অ্যাজ এন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট। সো আমার আসলে টিউশন ফিটা আসছে কিন্তু $8,000। On top of that, they also offer lots of graduate assistantship and teaching assistantship if the student has high caliber. আপনার হচ্ছে যেটা আপনি বললেন ফর অ্যাডমিশন ইনটু আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামস, তাদের জন্য হচ্ছে জিপিএ যদি 3ও থাকে, 3 থাকলে আর জিপিএ 3 যদি থাকে আন্ডারগ্র্যাড স্টুডেন্টরা যারা আই মিন অনার্স যারা করতে যাবে ওখানে, তাহলে আপনি একটা স্কলারশিপ পাচ্ছেন। দ্য স্কলারশিপ একটু লিটল বিট লো, 3.2 যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আপনি পাবেন হচ্ছে 6,000 প্লাস। বাট আমার কাছে মনে হয় আমাদের স্টুডেন্টরা অনেকই বেশিরভাগই হচ্ছে অনেকই ভালো আমি বলবো অনেক ভালো জিপিএ নিয়ে তারা আছে। সাধারণত 3.70 মতো জিপিএ আসলে আমি পাই না, আমি সাধারণত 4+ এরকম ধরনের জিপিএ গুলো আমরা দেখি স্টুডেন্টরা পায়। Yes. That's perfect. So, Ms. Shweta, you had mentioned something about the STEM programs. Yes. Can you tell us a little bit about what that means for our international students? Sure. If students are in the science, engineering, technology, or mathematics fields, the U.S. Government offers what's called a extension at the end of your. Well, let me back up. At the end of your degree as an F1 student, you're eligible to apply for work permit and gain experience in your field of education. Every student that graduates with a degree in the US on an F1 visa can apply for this permit called OPT, Optional Practical Training, and work up to 12 months. People in the sciences, technology, engineering, math fields are highly sought after. So our US government is offering an incentive so you can apply to USCIS and get an extension on that 12-month OPT. So you could stay up to 3 years in the US in working in your field of study, gaining experience in that field.
Thank you, Ms. Shweta, for telling us a bit about the OPT. Farzana, Miss, আপনি একটু আমাদেরকে এই OPT সম্পর্কে একটু জানান। আচ্ছা, আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে আমাদের স্টুডেন্টরা অ্যাপ্লিকেশন করে সাধারণত আমরা তো F1 ভিসা মানে স্টুডেন্ট ভিসার জন্য আমরা অ্যাপ্লিকেশন করি, সেটা বোথ দ্য কেসেস লাইক আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট বা মাস্টার যেটাই হোক, ওদের ভিসাটা সাধারণত ওরা 5 বছরের দিয়ে থাকে। F1 ভিসাটা কিন্তু ওরা 5 বছর দিয়ে থাকে। এখন আপনার কোর্স প্রোগ্রাম যদি হয়ে থাকে 2 বছরের, ফর এক্সাম্পল আপনি ওখানে যাচ্ছেন কম্পিউটার সায়েন্সে পড়বেন, আপনার প্রোগ্রামটা হচ্ছে 2 বছরের, আপনি 4টা সেমিস্টার। তো অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইউএস গভর্নমেন্ট, তো ওদের সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম যে 5 বছরের ভিসা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছে। বাট দেন এগেন আপনি যে সাবজেক্টে পড়াশোনা করেছেন, ওই পড়াশোনার পরে আপনাকে ওরা একটা নির্দিষ্ট সময় দেবে যে এই সময়ের ভিতরে আপনাকে ওই রিলেটেড কোনো একটা জব আপনাকে সার্চ করতে হবে। এখন টু বি ভেরি অনেস্ট উইথ ইউ, আমরা যারাই এখান থেকে যাই আমাদের মেন টার্গেট কিন্তু থাকে ওখানে সেটেল ডাউন হওয়ার। তো আমাদের চিন্তাটা এরকমই থাকে যে আমরা ওখানে যাবো এবং অবভিয়াসলি ইউএসএ উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য গ্রিন কার্ড অ্যান্ড আদার স্টাফস। তো আমাদের যেটা দেখছি স্টেম প্রোগ্রাম ম্যাম যেটা বললেন, তো যারাই কিনা সায়েন্সে পড়াশোনা করেছেন বা টেকনোলজি রিলেটেড, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যাথমেটিক্স, এই ফিল্ডগুলোতে আসলে ওরা ওপিটি টাইপটা দিয়েছে 3 বছরের জন্য। এর বড় একটা রিজন হচ্ছে ইউএসএতে এই সাবজেক্টগুলোর অনেক বেশি ডিমান্ড আছে, অনেক বেশি ডিমান্ড। তো আপনি আশা করতেই পারেন যে ওখানে পড়াশোনা করার পরে আলটিমেটলি আপনি 3 বছর ওপিটি টাইমে উইল অবভিয়াসলি গেট এ জব রিলেটেড টু ইউর ফিল্ড and that will ultimately lead you to a green card and citizenship. Right. And সেই সময়তে আপনি হচ্ছে যে টাকাটা আপনার খরচ হয়েছে ফর এক্সাম্পল সেটা আপনি আর্ন ব্যাক করতে পারেন। যদি আপনি ওরকম চিন্তা করেন যে আমি এই 3 বছরে 8000 USD আর্ন করব, in that case like you are aiming too low, তো you get more. হ্যাঁ obviously. সো আপনি আমেরিকাতে যাচ্ছেন, ওরকম একটা সাবজেক্টে পড়াশোনা করছেন, সো আপনি কিন্তু আর আগের অবস্থাতে নেই, আপনি কিন্তু অলরেডি ইউ আর হোল্ডিং এ নর্থ আমেরিকান ডিগ্রি, সো আপনাকে ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক লাইক দ্য আমেরিকান, সো ইউ হ্যাভ টু আর্ন মোর, আই উড সে। Thank you, Ms. Farzana, for mentioning that. Ms. Shweta, can you tell us a bit about, you had mentioned about the GRE and GMAT waiver. Can you tell us a bit about the programs that our students could apply to that have that don't require GRE? So the computer science program does not require a GRE. Neither does our cybersecurity program or technology management program. And even the MBA program that tends to be popular with our students here has an option for a waiver if you meet certain requirements. And we can go through that in more detail if you guys are interested. That's perfect. Farzana ma'am, can you please explain about GRE and GMAT waiver? GMAT এর জন্য আমরা দেখি যে ইউএসএ তে যত ইউনিভার্সিটি আছে মোরলে সব ইউনিভার্সিটি কিন্তু একটা GMAT এর রিকোয়ারমেন্টস চায় যারা কিনা MBA প্রোগ্রাম করতে চায় আর কি ওখানে গিয়ে। তো সাউথ ইস্ট মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির খুব একদম প্রমিনেন্ট কিছু ফিল্ড রয়েছে, এর ভিতরে কিন্তু বিজনেস একটা, যেমন হচ্ছে ওদের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস একটা খুব ভালো একটা প্রোগ্রাম রয়েছে, ওদের বিজনেস স্কুলটার নাম হচ্ছে হ্যারিসন বিজনেস স্কুল। তো ওরা কিন্তু GMAT রিকোয়ারমেন্টসটা মানে এই বছর থেকে আমি দেখছি যে একটু রিল্যাক্স করেছে, মানে ওয়েভ করেছে। আপনার যদি 3 বছরের প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে থাকে রিলেটেড টু দ্য ফিল্ড, এক্স্যাক্টলি যে আপনি যেই সাবজেক্টে পড়াশোনা করেছেন ওই রিলেটেড আপনার যদি 3 বছরের প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু ওরা GMAT রিকোয়ারমেন্টসটা ওয়েভ করে দিচ্ছে। তার মানে তাদেরকে জিপিএ একটু ভালো হতে হবে, মানে 3 পেতে হবে। আমার মনে হয় দ্যাট ইজ অলসো ডুয়েবল। আমাদের অনেক স্টুডেন্টই আছে যারা কিনা 3 পেয়েছেন জিপিএ, রাইট। 4। তো আপনার হচ্ছে যদি ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্সটা আপনি দেখাতে পারেন আপনার ফিল্ডে যেটাতে আপনি স্টাডি করতে যাচ্ছেন, সেটার জন্য আপনার জিম্যাটটা আপনি মানে ওটা অপশনাল থেকে থাকতে পারে। আর জিআরই সম্পর্কে একটু জানান, জিআরই ছাড়া যেমন ম্যাম একটু আগে মেনশন করলেন, যেমন কম্পিউটার সায়েন্স একটা, ওখানে আপনি জিআরই ছাড়াই কিন্তু আপনি অ্যাডমিশন পেয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি সাইবার সিকিউরিটি রয়েছে, টেকনোলজি ম্যানেজমেন্টের মতো সাবজেক্টগুলো কিন্তু আপনি উইদাউট জিআরই আপনি কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন। যেমন আরেকটা জিনিস ম্যাম মেনশন করেনি, আমি বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে অনেকেই আছেন যারা ইংরেজিতে পড়াশোনা করেছেন, ওদের কিন্তু উইলিয়াম ফকনার ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ভেরি স্ট্রং। আপনি যদি চান ওখানে মাস্টার্স ইন ইংলিশ করতে পারেন। পাশাপাশি টেসল বলে একটা প্রোগ্রাম রয়েছে, যারা ইংলিশে পড়েছেন তারা অবশ্যই জানবেন টেসল ইজ ভেরি ডিমান্ডিং একটা পোর্টফোলিও, মানে খুবই ডিমান্ডিং। আপনার যদি এরকম ইচ্ছাগুলো থাকে তাহলে কিন্তু শুধুমাত্র আইটিসি 6 লাগছে, ওখানে কিন্তু জিআরই রিকোয়ারমেন্টস নাই। On top of that, just একটা statement of purpose আপনাকে লিখতে হবে। They do not have a specific recommendation, nothing. The admission process is very simple, I would say. So you can try on this. Thank you so much. Thank you, Ms. Shweta, for your time and for telling us all about SEMO. I do have one last question. Can you tell us a bit about the campus and about the living costs for the students? Sure. Southeast Missouri State University is a very welcoming campus for our international students, and the community is very welcoming to our international students as well, and I think that is very important to have that. Our faculty are, in addition to being highly qualified,
are also very accessible to our students. Our current president, Dr. Carlos Vargas, is also a very accessible president to our students. The executive staff, you can see them often at our international student events. It's not uncommon to see our international office executive director at our student events as well. So as a whole, I think our campuses community are value our international students as well as really welcome our students to be and want our students to be on campus as well as in the community. Other than that, is there more you would like to learn about the campus? Oh, I'm sorry, you asked about costs. There you go. So our costs, we are very affordable. We've given a breakdown of our costs in our brochures that you can meet with Ms. Farzana and collect. So we estimate our housing cost to be about $4,500 off campus. That's for an entire year, and this is about like a mid-range estimate. So of course you can spend more or less depending on your individual living styles. You can kind of live it up and spend more. You can be more frugal and save a little bit more. But $4,500 is about what we think a mid-range expense would be for a graduate student. It's about $6,600 if you're living on campus. Of course, if you're 21 years, you can request a residency waiver and live off campus. Same with meals and housing. It's a very affordable campus and community. Depending on your costs, you can adjust it. The only other cost that we have that probably is not adjustable is a health insurance. For a year we get about $1,200 is what we estimate, but health insurance tends to be expensive in the US, so it's good to have that, and we can offer it at an affordable rate to our students. Thank you so much for that information, and thank you so much for joining us today, Ms. Shweta, all the way from SEMO. If you have any questions at all, we have our international counselors like Soheli Farzana ma'am. We have other international counselors who you can come and speak to directly. They will give you all the information you need. We have 3 different branches at Dhanmondi, Uttara and Banani. আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অথবা আপনারা যদি সেমোতে অ্যাপ্লাই করতে চান, অবশ্যই আমাদের যে কোনো একটা ব্রাঞ্চে এসে আমাদের কাউন্সিলরের সাথে কথা বলে নেবেন। আর আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য the entire application process and visa processing counseling is done absolutely for free. আমাদের কোনো সার্ভিস চার্জ নেই। তো অবশ্যই আপনাদের সাথে দেখা হবে। We'll see you next time.